ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕೆ ಹೇಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪರಿಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ರವರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ. Even on corporate mainstream media, you've had the acceptance of this term and people keep using it. Crony capitalism. My thing is that we all know what capitalism is, I assume. Have you ever wondered who's the crony? We are, the media. They're the cronies. Please know that in crony capitalism, the cronies are the media. The important thing about Indian billionaires, the 121 of them listed a year ago, and maybe now 106 or something, is that they are what some progressive economists call rent-thick billionaires, rentier incomes. They capture huge public resources as a favor from government, like I get the oil and natural gas, the fields, etc. Then I subcontract to thousands of people and do little myself, right? And I just keep the most core profitable business part of it myself and outsource everything else. It also helps when you come to layoffs and everything else that we don't know who these people are. It's not our job. They're not our employees. Now, the thing with this approach is that it makes your billionaire class, which is a very important segment of the Indian ruling elite. Do not underestimate them. In 2018-19, their cumulative wealth of those 121 individuals was equivalent to 22% of your gross domestic product, giving an entirely different emphasis to the word gross. 22% of your GDP. Now, because of their rent-thick wealth, because of their dependence on public resources, they are never, ever going to seriously conflict with government. It's their government. Second, who owns these enterprises? They're all gigantic corporations. Now, the richest man in the country is the biggest media owner, Mukesh Bhai. He's the biggest media owner. So I'm saying the relationship between government and media has to be understood in this sense. I also put it in another sense because of the present government. I've been saying for several years, your country is ruled by an alliance. It's ruled by an alliance of socio-religious fundamentalists and economic market fundamentalists. And this happy marriage, the bed they cohabit is called the corporate media. And there are many people who are part of all these three forces. There are, our Prime Minister and our Home Minister are very much part of both camps, socio-religious fundamentalists and economic market fundamentalists. Now you have economic market fundamentalists who are also the very clever young guys who came out of Harvard and Wharton, etc. We know, who are still saying the same things that, they're being trotted out to tell us what went wrong when they have never got it right in their lives. In 2017, your chief economic advisor and another important man of Niti Aayog, Vivek Debroy and Mr. Arvind Subramaniam, went head to head with Thomas Piketty on television in Nidhi Razdan's show and declared inequality is not an issue. Those words. Go and look at the clip. And flaunting wealth is not an issue. Now, the kind of corporate owners of the media are people who have benefited enormously from that growing inequality. Yeah. And you're saying, say someone like an Arun Jaitley, he was a economic market fundamentalist and a Hindu religious fundamentalist. There are many people in both camps, and the media have really been the cheerleaders, the canvas for this. Let's come to COVID and let's look at how there are 5 things that stand out in how the media has functioned on this. The first is the incredible surprise, the injured, innocent surprise of the existence of a species called migrant labor. They were shell shocked by that
on March 25th, hours after he made that, the Prime Minister made the announcement, you know, old gentleman, ex-IAS officer, Deva Sahayam, said it so nicely. He said, even a small infantry brigade asked to go into a major action is given more than 4 hours notice. A nation of 1.3 billion was given a 4-hour notice to shut down their lives. So and I am arguing that though it may not be in their interest, that's debatable, the action of migrant laborers was entirely rational. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕೆ ಹೇಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೌರಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ HV ವಾಸುರವರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಪಗಾಂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚರ್ಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿವೆ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪುವಂಥ, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ದಾಟದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಈ ರೀಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹ, ಅದು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜನಶಕ್ತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಈ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನಶಕ್ತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಕೆ ಹೇಗೆ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು PARIನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ P ಸಾಯಿನಾಥ್ ರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ D ಉಮಾಪತಿಯವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ R ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದೂಧರ್ ಹೊನ್ನಾಪುರ್ ಅವರು, ಗೌರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ HV ವಾಸು ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿಯವರು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂವಾದದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸಂವಹನ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ರವರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 17ರಂದು ನಡೆಯುವ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್